అదే నిన్న తీసుకోమంది, ఈ రోజు కూడా తీసుకోమంది మేడం. అది తీసుకున్నా, మరి వీలు కాదండి ఈరోజు ఎందుకో. ఓకే ఓకే. హలో. ఓకే సార్, ఆయన ఇష్టం. ఆయన అయితే ఇది థంబ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టిండు, నేను నువ్వు అడగమని మెసేజ్ పెట్టి. సరే, ఆయన ఇష్టం ఎట్లా అంటే. ఓకే ఓకే ఎట్లా. థ్యాంక్ యూ. విజయ్ ఫోన్ చేసాను. ఓకే. యూనిట్ 11 Hilbert spaces. Unit 11 Hilbert spaces. Hilbert spaces. Hilbert spaces within bracket HS. మనం ప్రీవియస్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? హిల్బర్ట్ స్పేస్ అంటే కంప్లీట్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ హిల్బర్ట్ స్పేస్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ 11.3.1 డెఫినేషన్. 11.3.1 definition. An inner product space is inner product IPS. IPS అంటే inner product space which is Banach space. Which is Banach space means BS, Banach space. With respect to the norm WRT, with respect to the norm, respect to the norm induced by the inner product, induced by the inner product, inner product, inner product is called the Hilbert space. Is called the Hilbert space. Right. 11.3.2. One more definition. 11.3.2 definition. Here let capital X comma inner product means X star comma star 1 and Y comma inner product of star 2 be two inner product space over the same field K. B2 IPS means inner product space. కొంచెం కలర్ చేంజ్ చేయరా, రెడ్ కలర్ అలా తీసుకురా, ఇది కలర్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, రెడ్ పెట్టనా? ఓకే సార్, రెడ్ ఆర్ బ్లూ యువర్ చాయిస్. IPS over the red పెట్టండి, over the same field K, over the thickness కూడా పెంచండి సార్. సేమ్ థిక్నెస్ పెంచాలా? యా, ఈ థిక్నెస్ ఓవర్ ద సేమ్ ఫీల్డ్, ఇది ఇప్పుడు కనబడుతుందా? సేమ్ ఫీల్డ్ K. ఓకే సేమ్ ఫీల్డ్ K. A linear map, a linear map is a mathematical function T x to y is said to be linear isomorphism, is said to be linear isomorphism. మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్న ఐసోమోర్ఫిజం అంటే ఐసోమెట్రిక్ ఐసోమోర్ఫిజం is not satisfies one function or bijective. Isomorphism or simple isomorphism. If T is bijective,
bijective, and preserves inner product and preserves IP means inner product. T of x1 inner product of, that means T of x1 comma T of x2 that equal to inner product of x1 comma x2 for all x1 comma x2 belongs to capital X. So two definitions. What is first inner product, which is a Banach space with respect to the norm induced by the inner product is called the Hilbert space. Second definition, this one. So based upon this one theorem on play. Line point 3.3 theorem of completion. 11.3.3 theorem. So completion theorem. Theorem of completion. Statement. What is the statement here? For any inner product space, for any inner product space, IPS, capital X comma inner product of star comma star. There is a Hilbert space H such that there is a HS means Hilbert space, ST means such that capital X can be embedded, capital X can be embedded means fixing into H as a dense subspace. Moreover, such H is unique. Moreover, such H here dense means thickness. So dense subspace moreover H is unique up to linear isomorphism. H is unique up to linear isomorphism to Li means linear isomorphism. There is another Hilbert space H1. There is another Hilbert space H1 such that X can be embedded into H1. Such that H1 can be embedded into H1 such X can be embedded. This is not X can be embedded into H1 as a dense subspace, dense subspace. Then H and H1 are isomorphic. Then H comma H1 are isomorphic. Next page. So proof. So let norm be the norm on X induced by the inner product space. Let norm be the norm on X. Be the norm on capital X. Okay. Induced by the inner product. Induced, nothing but definition. Induced by IP means inner product star inner product. Denote X bar
the set of all Cauchy sequences, denote X bar, the set of all Cauchy sequences, Cauchy sequences in X, in capital X, with respect to norm, that is, elements of X bar are sequences, that is, elements of X bar are sequences, that is denoted by Xn. You have to read sequence Xn, mean X such that limit n comma m tends to infinity, norm Xn minus Xm that equal to 0. అక్కడ n comma m tends to infinity, అది 0 కాదు, infinity అని పడలేదు, మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి. Since the sum of two Cauchy sequences are sequences and the scalar multiple of Cauchy sequences are again Cauchy sequence, Therefore, X bar is linear. X bar is a linear. So on X bar denotes the relation. This is relation symbol, nothing but similar. Similar also we will use this symbol. Relation as follows. That means sequence Xn, comma, sequence Yn, comma, sequence Xn, comma, sequence Yn belongs to X bar. So this is sequence Xn relation. Relation means relation. This also known as modulus also, symbol. Modulo under Yn. Relation Yn. If and only if limit n comma m tends to infinity, norm of Xn minus Ym, that is equal to 0. N but in the adiyam equal to 0. It is easy to verify that is a equivalency relation on this symbol. This modulo is equivalency. Equivalence and idea unda meeku? Equivalency relations manaki reflexive relation, symmetric relation, transitive relation. Ee three relations edaina function satisfy aithe then equivalency relation anta. Okay, equivalency so equivalency relation on X bar. Equivalency relation on X bar. Now we do not H is the set of all equivalency classes. Now we denote H is the set of all equivalency classes. Set of all equivalency classes. Equivalency classes in X bar. మళ్ళీ ఈక్వలెన్సీ క్లాసెస్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈక్వలెన్సీ క్లాసెస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం రాసుకుంటాం అంటే
Y such that y belongs to capital A. X comma y belongs to capital R means relation. That is called ఒక సెట్ క్రాస్ తీసుకొని దాంట్లో రిలేషన్ ఉంటేనేమో దాన్ని ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్. జనరల్లీ ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై లైక్ దట్. ఇట్లా ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు y such that y belongs to capital A. X comma y belongs to capital R. This is the equivalency class. EC, equivalency class. Equivalency relation and equivalency class difference in X bar. So modulo దాన్ని ఆ సింబల్ ని modulo ఇది similar symbol ని relation symbol. So the members of H are equivalency classes. The members of H are equivalency classes, which are next page. H are equivalency classes. Equivalency classes. So modulo MODULO symbol. So we shall denote the xn, which means symbol x sequence xn. This is equivalency class. The sequence equivalency class read as మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? The sequence excellence class, equivalency class, which means all those Cauchy sequence in X bar, which means all those Cauchy sequence in X bar. CAUCHY. Cauchy sequence in X bar, capital X bar. So which are the equivalent to xn? So first we observe the term wherever or whenever equivalency relation xn is modulo or similar to yn, comma, equivalency relation xn dash is similar to relation to yn dash. So then ఇది ఇప్పుడు అడిషన్ లో రాస్తాం, సపరేట్ గా రాసుకున్నాం. Then we can write this is equivalency relation xn plus xn dash is similar to modulo or relation to read as yn plus yn dash. ఇక్కడ సపరేట్ రాసుకున్నాం, ఇక్కడ సమ్మేషన్ లో రాసుకున్నాం. And alpha xn relation to alpha yn. Here alpha belongs to scalar is k. Okay, alpha belongs to k or scalar. The following are the inequalities. Norm of దీన్ని నామ్లో రాసుకున్నాం. నామ్ equivalency relation xn plus xn dash relation to equivalency relation yn plus yn dash is less than or equal to norm of xn minus yn, that is relation to norm xn dash minus yn dash, that equal to, that implies lambda xn minus lambda yn, that equal to modulus of norm xn minus yn. So by the definition of the equivalency relation, thus we define for equivalency relation of norm of xn, comma, equivalency relation
ఇది నామ్ కాదు, డబుల్ బ్రాకెట్, ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్ ఇన్ ఈక్వలెన్సీ రిలేషన్. Equivalency relation yn belongs to capital H. So where lambda belongs to capital K, means nothing but scalar field of X. So the equivalency relation of Xn plus equivalency relation of Yn that equal to equivalency relation Xn plus Yn equivalency double and lambda equivalency relation Xn that equal to lambda equivalency relation lambda Xn. Lambda ni బయట ఉన్న lambda లోపల తీసుకెళ్ళి అంతకు మించేం లేదు. Next. Then, in view the above observations, these operations H are well defined. The definition of the above operations on H are independent of the choice of representations from the equivalency classes. It is routine matter to see the H is a vector space. H is a vector space over K. Vector space over K. Vector space over K. With respect to the above operations. With WT, with respect to the WRT. With respect to the above operations. Above operations. So the null vector H is equivalency class. Thus, null vector H is equivalency class. Which continues the constant sequence. Which continues CTS means continuous constant sequence. Sequences. That is theta, comma, so on. That is called constant sequence. Next, observe the following. First one is for Xn, Yn, for set X, sequence Xn, sequence Yn belongs to X bar. Limit n tends to infinity. Xn dash, comma, Yn dash. Exists in K. Second one. So if Xn sequence, read as sequence Xn similar to relation to Xn dash, comma, Yn, sequence Yn, read as sequence Yn, modulo or relation to sequence Yn dash in X bar. Then limit n tends to infinity. Inner product of Xn comma Yn. That equal to limit n tends to infinity. Inner product of Xn dash comma Yn dash. So for Xn by Yn being Cauchy sequences are bounded. For Xn means sequence Xn, comma, sequence Yn being Cauchy sequences. Are bounded. Or BDD means bounded.
So there exists m is greater than 0. There exists capital M is greater than 0 such that norm of xn less than or equal to capital M, comma norm of yn less than or equal to capital M for all small n. So now next page. Next page. So now modulus of inner product xn comma yn minus inner product of xm comma ym modulus force that equal to, this can be written as same yesterday మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నది ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ xn minus xm comma yn. అర్థమైంది స్టెప్? ఇక్కడ xn comma yn ఉంది. ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ xn comma yn ఉంది మైనస్ ఇది xm ఇది ym. ఏం రాశాను నేను ఇప్పుడు? xn మైనస్ xm ఇంకా పక్కన ఏముంది? yn. ఇవి ఇక్కడ రాశాను ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కోర్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ xm కామా yn మైనస్ ym ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కోర్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏం రాసుకున్నా? xn మైనస్ ఉంది మధ్యలో కనుక xm రాసుకున్నా, yn పక్కన రాసేసుకున్నా యాస్టిస్. నెక్స్ట్ ఏం రాసుకున్నాను? xm ఏది ఉంది? పాజిటివ్ xm రాసుకున్నా. ఇక్కడ మైనస్ ym ఉంటది కదా, yn అయితేనేమో ఇక్కడ yn పాజిటివే, ఇక్కడ yn మైనస్ ym xm యాస్టిస్ less than or equal to mod of inner product xn minus xm comma yn plus the same step xm. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీనికి అక్కడ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇన్ఈక్వాలిటీ అని చూపిస్తాం. xm comma yn minus ym is less than or equal to నామ్ లో రాసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఈ 2 ని నామ్ లో రాస్తాను. ఎట్లా రాస్తున్నాను? నామ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ xn మైనస్ xm నామ్. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ సింబల్ అవసరం నామ్ రాస్తున్నాం కదా. norm xn minus xm norm close, again norm yn plus as it is, ఇక్కడ norm xm next norm yn minus ym. దీన్ని ఎట్లా రాసుకున్నాం? బై what is the reason? By Cauchy's squash inequality. By Cauchy's squash inequality. By Cauchy's squash inequality is less than or equal to capital M norm of xn minus xm. దీంట్లో మళ్ళీ దేంట్లో రాస్తున్నాం? ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ రాస్తాం. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ నుండి నామ్ లో రాసుకున్నాం, నామ్ లో నుండి ఈక్వలెన్సీ క్లాసెస్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ 3 అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఈజీగా మెమరీలో ఉంటుంది. నామ్ ప్లస్
norm of yn minus m. So this tends to 0. This tends to 0 as m tends to infinity. M tends to infinity. Here xn comma yn are Cauchy sequences. Cauchy sequences. అందుకోసం అవి పెట్టి ఇది డైరెక్ట్ ఇంటెన్స్ టు 0 as m tends to infinity. So hence inner product of xn comma yn is a Cauchy sequence in K. Is a Cauchy sequence in K. Cauchy sequence in K. Next. So K is being either real number or complex, means capital R or small. Capital R means real number, or C means complex field. So we have limit n tends to infinity. Inner product of xn comma yn exists in K. So next, above yn and xn dash are bounded. So equivalency classes yn comma equivalency classes of xn dash are bounded. Suppose or let norm of yn is less than or equal to capital N. And the norm of xn dash is less than or equal to capital N for all small n. For some capital N is greater than 0. So we have by Cauchy's quasi inequality. Cauchy's quasi inequality. What we'll write? Mod inner product of xn comma yn minus inner product xn dash comma yn dash that equal to mod inner product of shuffling, nothing but xn minus xn dash comma yn here comma yn plus xn comma inner product of xn comma yn minus yn dash is less than or equal to same కాకపోతే ఇక్కడ సింబల్ 5th step కింద same thing less than inner product xn minus xn dash comma yn plus inner product xn comma yn minus yn dash that less than or equal to inner product లో రాసాం మళ్ళా నామ్ లో రాసుకోవాలి నామ్ లో ఎలా రాస్తాం నామ్ ఆఫ్ xn minus xn dash next norm yn plus norm xn norm yn minus yn dash so is less than or equal to ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే is less than or equal to n ఇదంతా సేమ్ థింగ్ do అంటే ditto సేమ్ థింగ్ so tends to 0 as n tends to infinity so since next step
since xn means equivalency class of xn to xn dash, equivalency class xn dash, and equivalency class yn relation or modulo to equivalency class yn dash and dash. That implies limit n tends to infinity, n tends to infinity. Okay, norm of equivalency class xn minus xn dash equal to 0, that equal to limit n tends to infinity, norm equivalency class yn minus yn dash also tends to 0. So thus hence limit n tends to infinity, inner product xn comma yn, inner product of xn comma yn, it will limit n tends to infinity, inner product of xn dash comma yn dash. Hence proved. This completes the proof. Hence proved. Next story la undi gane avasam. Next one more claim. క్లెయిమ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. 20 మార్క్స్ వస్తేనే క్లెయిమ్ రాయాలి, లేకపోతే ఇది రాస్తే సరిపోతుంది 10 మార్క్స్. క్లెయిమ్. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్టార్ కామా is an inner product on H, double time. Inner product IP means inner product on H. So first inner product of xn by n. Inner product of xn by 1. So inner product of xn. So equivalency class sequence of xn inner product. So రెండు x పడిని, ఇది x ఇంకోటి y కరెక్ట్ చేసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఒకటి xn ఇంకోటి yn, దట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity, inner product of xn comma yn, that equal to limit n tends to infinity, norm xn whole square is greater than or equal to 0. So for this xn yn equal to 0, if and only if this is 0, xn is for all. So ఇక్కడ కూడా y పెట్టాలా సార్? yn ఇక్కడ yn కరెక్ట్ చేసుకోండి. xn పడింది రెండు, ఒకటేమో xn ఇంకోటి yn. ఓకే సార్. So equivalency class of xn equal to the null vector of H, equal to the null vector of H, So this completes inner product, first one, first rule. So second, let. First axiom yes. Inner product. Let equivalency class sequence xn read as comma equivalency class sequence yn comma equivalency class zn sequence zn read as belongs to capital H. So we must read like this, sir. Equivalency class of x of n. Equivalency class. So class of the equivalency class of sequence xn. Sequence xn. Sequence equivalency class lo sequence xn. Okay, sir. Belongs to H. Sequence xn. This can be written as that of inner product of equivalence
mod xn plus yn plus mod equivalency class of sequence xn yn equivalency class of sequence xn plus yn comma equivalency class of sequence zn that equal to, this can be written as limit n tends to infinity inner product of then equivalency class నుండి మళ్ళీ inner product xn plus yn comma zn inner product of inner product మన లిమిట్ ఈ లిమిట్ రెండిటికి అప్లై చేస్తాం zn limit n tends to infinity inner product of xn plus yn plus limit n tends to infinity inner product of limit n tends to limit yn comma zn inner product in separate case ముందు ప్లస్ లేదు కదా సార్ ఇందులో ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాలా సార్ ఇప్పుడు ప్లస్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఈ yn మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం అన్నమాట రెండింటికి లిమిట్ అప్లై చేసాం ఎక్కువ limit n tends to infinity inner product of xn plus yn comma zn xn plus zn sorry ఇది zn అన్నమాట xn plus zn plus inner product of n the limit n tends to infinity inner product of yn ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టలేదు సార్ అందుకు కామా పెట్టుకున్నా ప్లస్ పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం ప్లస్ yn and zn ప్లస్ పెట్టినా కామా పెట్టినా సేమ్ మీనింగ్ అన్న ఓకే సార్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ప్రాపర్టీని ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డబల్ ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ ఆఫ్ సెట్ ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ xn ఇక్కడ చూడండి 3 వచ్చినాయి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ సీక్వెన్స్ xn comma equivalency class sequence zn inner product double inner product క్లోజ్ చేసాం ఇది రెండు సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చదవడానికి ఎలా సార్ ఇప్పుడు చదవాల్సింది దీన్ని అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డబుల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ xn comma the equivalency class of sequence zn okay inner product close next inner product of equivalency class of sequence yn close comma equivalency class of sequence zn close inner product double inner product so double inner. This is lambda lo pettukunnadu like that equal to so lambda cheskunte lambda payiki తీసేస్తే same property so inner product of lambda sequence xn comma lambda sequence of yn that equal to limit n tends to infinity lambda of xn plus comma yn plus or yn inner product goes inner product that equal to lambda is outside lambda pakka rasesi limit n tends to infinity inner product of xn comma yn process that this proves inner product property proves so unko property third property finally
Third one. వచ్చి సార్ ఎందుకు సార్ తిప్పారు? Finally, let equivalency class of sequence xn, equivalency class of sequence xn, comma, equivalency class of sequence yn, n belongs to h, that means inner product, equivalency class of sequence yn, comma, equivalency class of sequence xn, bar. This can be written conjugate, nothing but then limit n tends to infinity, yn, inner product of yn comma xn whole bar, that equal to limit n tends to infinity, inner product yn comma xn whole bar. So this is nothing but conjugate continuous function. This is the inner product of, this can be written as inner product of equivalency class of sequence xn, comma, sequence xn, equivalency class of sequence yn, inner product. This proves IP3, third property. Hence the claim. Sarpose. Next chapter, unit 12. సార్ కొంచెం IP2 దగ్గర ఆపరా, కొంచెం రాసుకుంటున్నాను. IP2, ఓకే. ఇదేనా ఇంతకు ముందదా ఇదా? దీని ముందు సార్. ఓకే ఓకేనా, ఓకే రాసుకో. అది చదవడం వస్తుందా? ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్, ఈక్వలెన్సీ క్లాస్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ xn, ఆ మూడు పదాలు రావాలి చదవటం. అప్పుడు మీకు ఆ ఈక్వలెన్సీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మీనింగ్ ఏంటి, లేకపోతే కర్లీ బ్రాకెట్ మీనింగ్ ఏంటి, ఈ క్రాస్ లో వి రాసుకున్నాం కదా దాని మీనింగ్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సార్ ఈ మిగతాది మొత్తం రాయక్కర్లేదా సార్? సార్? అవసరం లేదు. యూనిట్ 12 ఆర్థోగోనల్ ఇన్ హెల్బర్ట్ స్పేస్. ఈజీ ఉంటుంది మీకు, నిన్న చేశారు చూడు ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ లాగా. 3, 4 ఆర్థోగోనాలిటీ ఇన్ హెల్బర్ట్ స్పేసెస్. ఇంకా 5 పేజెస్ ఉన్నాయి సార్ ఇందులో. ఇది అవసరం లేదు, అవసరం లేదు. ఆర్థోగోనాలిటీ మనం అసైన్మెంట్ లో మాత్రం రాసాం సార్. ఇది అసైన్మెంట్ రాయండి, ఎందుకంటే అది చూసి రాసేదే కదా. అంతే సార్, ఏది ఉంటే అది రాయాలి. చూసి రాసేదే సార్. కానీ ఇది కూడా ఇంత ముందు మీరు రాశారు కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంది సార్. ఇది కూడా చాలా ఉంటుంది. మనకి ఏంటంటే తక్కువ, ఈ మ్యాథ్స్ లో ఎంత తక్కువ నేర్చుకోవాలి, పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఎక్కువ నేర్చుకుని ఏది చేయలేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆర్థోగోనాలిటీ ఆఫ్ హెల్బర్ట్ స్పేసెస్. ఆర్థోగోనాలిటీ ఆఫ్ హెల్బర్ట్ స్పేసెస్. ఆర్థోగోనాలిటీ అంటే పర్పెండిక్యులర్ ని పెర్పెన్ చదువుతాం అన్నమాట. ఇక్కడ డెఫినిషన్ 12.3.1 definition. Let capital X be a inner product space. Let capital X be a IPS, means inner product space, over the scalar field K, over the scalar field Fi, field K, scalar field K. So and x comma y be any two vectors in X. Let x comma y be any two vectors in K, in X, sorry, capital X. We say X is orthogonal to Y.
we say x is orthogonal to y. This can be written as x per y. Mean మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, x is perpendicular to y అని రాస్తాం. ఇక్కడ సింపుల్ గా హై స్టాండర్డ్ కనుక x per y అంటాం. x per y. So inner product of x comma y equal to 0. మనం వెక్టర్స్ లో ఏం చేస్తాం, ఆర్థోగోనాలిటీ కండిషన్ a dot b equal to 0 అనుకోమా, అదే ఇక్కడ inner product of x comma y equal to 0. So the inner product x and y is 0. That means that is inner product x and y is 0. Right? ఇది ఒక ప్రపోర్షన్ చేస్తా, రెండు కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఈజీ. 12.3.2 ప్రపోజిషన్ inner form proposition Pythagoras theorem. Pythagoras theorem idea ఉందా? ఏంటి మన Pythagoras basics నాడిది, మన ప్రీవియస్ నాడిది. Hypotenuse square equal to sum of other two legs square. That side, two side squares. అంటే opposite side square, adjacent side square. మనం ఎలా మీనింగ్ లో తీసుకోవాలంటే hypotenuse square equal to sum of the squares of other two legs. అవును సార్. Two legs కొంచెం స్టాండర్డ్. సో దీని స్టేట్మెంట్ ఏముంది, లెట్ అదే ఇప్పుడు చేస్తాం. లెట్ x, y be two vectors. X, y be two vectors. In an inner product space. IPS means inner product space, capital X, such that x is perpendicular to y, x per y, 3 dash. Then norm of x plus y whole square equal to norm x square plus norm y square. ఇది చూడండి, ఇది ఎట్లా ఉంది, హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ స్క్వేర్ అని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ఈజీ వచ్చేస్తుంది. సో ప్రూఫ్ ఏమున్నది. సో నౌ బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద నౌన్, induced by the inner product space. Now induced by the inner product, norm of x plus y whole square. దీని ఏం రాస్తాం ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ లో, x plus y comma x plus y రాచా. yes sir. నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ నేను ఏం రాస్తున్నా, a ఇంటూ ఏ రాస్తున్నా. దానికి నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను, నాన్ యూజ్ చేసుకున్నా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ రెండు ఈ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై రాయండి. x comma x inner product of x comma x plus inner product of x comma y. Yes, very good. X comma plus inner product of y comma x plus y comma x inner product of y comma y plus inner product of y comma y. ఓకే, నీకు అర్థమైపోయింది. వచ్చిందంటే వచ్చేసినట్టు. దీన్ని చేసి x comma x అని రాసుకుంటే ప్రోడక్ట్. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y ని అట్లానే ఇస్తాము, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y comma x ఉంది కదా, దీన్ని x comma y అని రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ y comma y అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఇవి రెండు, ఈ టూ టర్మ్స్ goes to 0 because inner product of property మనం డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం కదా, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y equal to 0 అని పర్పెండిక్యులర్. సో డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇది ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma x ని నామ్ లో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, నామ్ x హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా. ప్లస్ సిమిలర్లీ ఇయర్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ y comma y ని నామ్ y హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా. సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. సో 12.4.3 ఇంకోటి
12.4.4 12.4.4 హోంవర్క్ సేమ్ ఇవే నేను ఇప్పుడు ఏదైతే రాశానో అదే డెఫినేషన్ అదే ఇంకేం లేదు ఇందులో ఇవి రెండు 4 మార్క్స్ లో యూస్ఫుల్ ఉంది రైట్ చాప్టర్ అయిపోయింది ఇది అర్థమైందా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి మరి కొంచెం మనకి లాజిక్ ఉంటే ఎందుకంటే అన్ని చాప్టర్లు అర్థం కాకపోయినా కొన్ని మనకు అర్థమైనవి అయితే ఈజీగా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే 4.4 చెప్పరా 5.4. చెప్పనా అంటే దిస్ కంప్లీట్స్ ద ప్రూఫ్ వర్కే కదా సార్ మనం చేసేది అంతే ఇంకేం చేయడం అసలు లేదు ఇది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చేసావో సో నామ్ఎక్స్ ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా 4.4 ఏమొచ్చిందంటే నువ్వు ఇప్పుడు 12.4.4 అంటున్నావు కదా సేమ్ ఇట్లనే చేస్తావు కాకపోతే అక్కడ ఏమొచ్చిందంటే నామ్ఎక్స్ ఏమిచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ లో సో ఈజ్ ఆర్థోగనల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ఇక్కడ నామ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈక్వల్ టు నామ్ వై ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చింది ఇగో ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తామంటే నామ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో 1 స్క్వేర్ రాయి నామ్ వై ప్లేస్ లో 1 స్క్వేర్ రాయి ఇది 2 అవుతుందా ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఏముంది నామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉందా ఈ బై టేకింగ్ స్క్వేర్ రూట్ బోత్ సైడ్స్ అక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అంతే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సేమ్ ప్రింట్ ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ప్లేస్ లో మైనస్ రాయి నామ్ ఎక్స్ కామా వై by taking square root both sides √2 hence proved చిన్నదే సేమ్ కాకపోతే మైనస్ వచ్చింది అంతకు మించి ఏం లేదు అవి కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇట్లానే ఎక్స్ కామా వై ఉన్న మైనస్ బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇది 0 అయిపోతుంది ఇది 0 ఎందుకంటే ఆర్థోగోనల్ సేమ్ నామ్ డెఫినిషన్ అండ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ డెఫినిషన్ కలిస్తే వచ్చేసింది ఓకే విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ 16th of April next class 16th, 17th, 24th, the last 3 classes. 3 classes are left, sir, only. Okay, 3 classes. 3 classes లో 6 chapters అయిపోయినాయి అనుకోండి మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు నేను టీచ్ చేసిన దాంట్లో ఏదైతే మీకు అర్థమైందో దాన్ని ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అర్థం కానీ తర్వాత చూడండి రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ Sir, already. Anyone please tell me important questions from unit 10, 9, 8. Previous question papers Tejas publications lo unnai madam. Okay sir. Okay, thank you. పెడతాను నేను గ్రూప్ లో Okay sir. ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ లో కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ లోనా మేడం No madam, functional analysis. Yesterday I was absent, that's why I'm asking. Yesterday class absent. 1 minute. Yesterday 10.5.1. This is 10.1.1. Okay sir, 10.1.1. 10.5.1. Okay sir, 10.5.2. 10.5.4. Okay sir, 5.1 and 4. ఉండేరండి చెప్పింది 9th యూనిట్ ఏమో 9.3.1 9th యూనిట్ లో ఏం చెప్పారు మేడం 9.3.1 9.3.1. 9.3.2 Okay. 9.3.1 definition. Proof లేదా మేడం? Definition is the theorem. థీరం ఉంది. థీరం నేను చూడలేదు సార్. 9.3.1 కదండి థీరమా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ బౌండెడ్నెస్.
Principle of uniform boundedness. Okay. 9.2. Okay, madam. Only 2A na madam? 9.3.1 and 9.3.2 from unit 9. అవును మేడం. Okay, madam. 8, madam. 8 already over. Over, madam. Madam, remaining subjects, do you know about that important questions? Complex analysis. Madam, voice Hello, madam. cut. చెప్పండి మేడం. సగం క్లాసే జరిగింది. యూనిట్ 10 చెప్పారా? యూనిట్ మేడం, యూనిట్ 10 చెప్పారు. యూనిట్ 10 ఓన్లీ యూనిట్ 10 చెప్పారా? అయ్యి చిన్న బాబా పాప నేర్చుతున్నారు. అంటే 9 ఆర్ 10 చెప్పారా ప్లీజ్? యూనిట్ 9 అండ్ 10 చెప్పారా? 9 and 10 ఇంపార్టెంట్ మేడం, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇందులోనే. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ 9.3.1 9.3.1 definition